La kigaidi kufanyika katika eneo la 14 Riverside Drive, hususan katika eneo ama hoteli ya Duset. Mimi ni Ngoiri. Jina langu mimi ni Salim, Swaleh mpenzi mtazamaji, na kama ilivyo ada desturi na mazoea tumeweka waandishi wetu katika kila kona kuhakikisha kwamba tunakupa taarifa kadri zinavyochipuka. Tuna waandishi wetu kutoka eneo hilo la Riverside, vile vile katika hifadhi ya maiti ya Chiromo, na vile vile katika shughuli nzima ya kutoa damu katika eneo la jiji la Nairobi hapa, na vile vile tunaye mwandishi wetu Leila Mohamed ambaye yuko katika maeneo ya Ruaka kukuletea yale yote yanayohusiana na mashambulizi yaliyotokea jana, kama alivyosema mwenzangu, saa 19 tangu magaidi walipovamia eneo la Riverside, jengo la Dusit. Na mtazamaji, basi asubuhi ya leo tumeweza kumwona Amiri Mkuu wa Jeshi ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta akijitokeza na kulihutubia taifa, na hapo ameweza kusema kwamba operesheni imekamilika, na ameweza kudhibitisha kwamba watu 14 wamepoteza maisha yao, na wakati huo huo aliweza kuwapongeza vikosi vya usalama kwa kazi nzuri ambayo walifanya kufika hapo haraka iwezekanavyo, na kusema pia kuwashukuru wa Kenya ambao walifika hapo kuwahudumia wananchi ambao walikuwa ni majeruhi wakati shambulio lilipotokea. Na kama alivyosema Rais Uhuru Kenyatta ni kwamba operesheni imekamilika. Lakini mwanahabari wetu Kennedy Murithi yuko katika eneo hilo kwa sasa. Tutaka kujua nini hasa kinaendelea katika eneo la 14 Riverside Drive. Kennedy Murithi, kama unanipata, tuelezee. Rais amesema kwamba operesheni imekamilika. Je, kwa sasa nini kinafanyika, nini kinaendelea? Na udhibitisho wake wa usemi wake Rais Uhuru Kenyatta ni kwamba dakika chache tu zilizopita tumeona baadhi ya maafisa kutoka kitengo cha reke wakiondoka katika eneo hili la 14 Riverside Drive, na nyuso zao zilikuwa zimejawa bashasha, huku labda kuadhiria ama kuashiria kwamba wameweza kuwashinda magaidi ambao walijaribu kulileta taifa letu chini kwa kuua baadhi ya watu ambao walikuwa katika shughuli zao katika eneo hili la 14 Riverside Drive. Na baadhi yao wameondoka. Mmoja tu ndio tuliona hapo awali kwamba alipata kujeruhiwa na alitolewa hapa na ambulance kupelekwa hospitalini. Lakini dakika chache tu pia zilizopita, baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuwa na hotuba yake katika ikulu ya Nairobi, ni kwamba tulimuona Daktari Fred Matiang'i ama gari la baadhi ya maafisa wa serikali likiingia katika eneo hili, na tunatarajia kwamba huenda baada ya kutazama kilichotendeka ama kwa sisi operesheni ilivyokuwa, basi huenda akatoka hapa na akatuzungumzia kama na habari. Na vyote ambavyo tumeweza kushuhudia hadi sasa ni kwamba pia Wakenya wameweza kufika katika eneo hili, wote wakiwa wamejawa na mwingi wa kutaka kujua ni nini ambacho kinaendelea. Wataki kutazama taarifa nyumbani, wanataka kuzipata taarifa hizi kama vile wanahabari wanazozipata, na wako tu hapa nyuma yetu. Mbele yetu tunaona askari kutoka vitengo tofauti tofauti wakipata kuhakikisha kwamba yote ambayo yanatendeka katika eneo hili yanaambatana na taratibu ambazo ziliwekwa, kwani baadhi ya magari ambayo yanaingia hapa ni magari ya kutoka tu vitengo tofauti tofauti vya serikali na vitengo tofauti tofauti vya ulinda usalama. Kuna wale ambao wana jukumu la kuhakikisha kwamba wako katika eneo hili kuangalia kuwa mwendo wa magari unadhibitiwa. Kuna maafisa ambao wako kule ndani na wanafuata tu taratibu kama ambavyo zinatakikana. Kwa sasa hivi tu, kama ningekujuza, ni kwamba tuko hapa ngangari na vyote ambavyo vinaendelea ni kulingana na vile ambavyo tunajuzwa. Iwapo waziri ama serikali imewakubali baadhi ya maafisa wao kuingia pale ndani, maafisa wao wakuu, basi ni kuambatana tu na vile Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba operesheni hii imekamilika saa 19 baada ya eneo hili kushikwa na baadhi ya magaidi ambao tunaarifiwa kwamba walikuwa takriban 6 au 7 hivi, na wote kulingana na Rais Uhuru Kenyatta waliweza kuuawa, na baadhi ya picha zao tumeziona katika mitandao, na tunatarajia kwamba taarifa zaidi ya vile ambavyo waliweza kufika katika eneo hili, vile ambavyo walipanga shambulio hili, tutapata kujuzwa. Gari lile ambalo lilikuwa na bomu ambayo ilipata kuteguliwa na maafisa wetu wa serikali bado tunaliona na liko katika eneo hili pale tu ambapo lilikuwa, na maafisa wa polisi wamesema kuwa eneo hili bado ni hatari na wataendelea
wanaendelea kulishikilia ili wapate kupata taarifa zaidi yanayojiri. Tunaona vitu tofauti tofauti, pia naona baadhi ya magari ya wanasiasa pia yamefika, baadhi ya maafisa wa serikali, ili tu kupata kujua ni nini ambacho kilitendeka katika eneo hili, ni watu wangapi. Na kama tu nilivyokuambia hapo awali ni kwamba tumeona baadhi ya maafisa wa kutoka kitengo cha Reke wakiondoka katika eneo hili, na hawa ni wengine ambao walikuwa wamefika hivi asubuhi tu kuashiria kwamba kazi yao imeisha, na kazi ambayo iliyosalia labda ni ya vitengo vingine kuhakikisha kwamba meli hiyo imetolewa. Wamepata kufanya uchunguzi zaidi ili kubaini ni nani ndio nani na nani hao ambao, na labda mafungamano ya makundi ambayo wanasimamia na ni nani ambayo waliwatuma katika eneo hili. Ni taarifa tu ambazo tunazipata kwa sasa hivi, lakini taarifa kamili tungependa tuipate kutoka kwa serikali hapo awali, kwa sababu tunatarajia kwamba iwapo Daktari Fred Matiang'i atatoka katika eneo hilo, huenda akawahutubia wanahabari ili tu kutoa hakikisho kwa Wakenya kwamba yote yako shwari na wote ambao walikuwa wamefika katika eneo hili kutekeleza shambulio hili wamemalizwa. Kwa sasa hivi Rais Uhuru Kenyatta alishasema hayo, na tunatarajia ni yepi ambayo atatoka, na wanahabari watakubaliwa katika eneo hili. Hapo awali pia tuliona baadhi ya watu ambao wanadai ni wamiliki wa eneo hili walifika, na wengine ambao walihusika katika shambulio hili pia walitolewa. Tunayo ambulansi ambayo inatoka kwa sasa hivi, hatujui ni nani wako ndani katika ambulansi hiyo, lakini kasi ambayo ambulansi hiyo imetoka kule ndani inaashiria kwamba huenda ikawa ina muathiriwa ambaye anapelekwa hospitalini, na pia kuna ambulansi nyingine ambayo inatolewa, na ambulansi hii inaendeshwa na kitengo maafisa kutoka kitengo cha serikali, na tungependa tu tutajua hapo baadaye kujua ni yepi yaliyojiri, na tutapata kuarifiwa yote na ni nini ambacho kimetendeka katika eneo hili. Kwa sasa hivi nataka nikurejeshe studioni ili mpiga picha wangu Basweti aendelee kukuonyesha picha kama kunavyojiri eneo hili. Na asante sana Kennedy Mureithi kutoka eneo la 14 Riverside Drive, ambapo kama anavyosema ameweza kuona kikosi cha Reke kikiondoka kutoka eneo hilo, na wakati wote kuanzia sasa waziri wa usalama wa ndani ambaye ni Fred Matiang'i ataweza kufika hapo na sasa kuhutubia taifa tena, ama kuzungumza na wanahabari na kusema ama kweli operesheni imekamilika. Lakini mtazamaji, kukujuza tu ni kwamba usiku wa kuamkia leo ni kwamba maafisa usalama waliweza kuokoa zaidi ya watu 173 na miongoni mwa wale ambao waliweza kuokolewa ni mwanahabari wetu Silas Apollo pamoja na mpiga picha Dickson Onyango ambao walikuwa ndani hapo, na tunaendelea kufuatilia taarifa hiyo. Lakini pia imekuwa ni asubuhi ya majonzi. Bila shaka kuna wengine walipoteza maisha, kwamba watu 14 wamepoteza maisha katika tukio hilo la kigaidi. Na sasa tunakupeleka moja kwa moja katika chumba cha hifadhi ya maiti cha Chiromo ambapo tuna mwanahabari wetu Fatma Bugu. Fatma, kama unatupata, labda tueleze tu kwa mukhtasari nini umekusanya kutoka hapo. Naam Salim, nakusikia. Naam Salim, tuko hapa katika kituo cha kuhifadhia maiti cha Chiromo, na baadhi ya waliofariki katika shambulio la jana la Dusit wameweza kufikishwa sehemu hii, na kwa idadi kamili tulioipata sahihi ni kwamba watu 15 wamedaiwa kufariki, na bado tunatarajia kupata idadi kamili kwa sababu baadhi ya wahusika kamili wameanza kuwasili eneo hili, na wataweza kutoa taarifa kamili ya idadi ya waliofariki katika shambulio la jana baadaye. Na mtazamaji, basi huyo ni mwanahabari wetu Fatma Bugu kutoka chumba cha kuhifadhia maiti cha City. Na Salim, ni jambo si mara kwanza sisi kuweza kufanya taarifa kama hii ama kufuatilia taarifa kama hii inapotokea kuna watu ambao wanapoteza maisha. Na kuanzia jana na hadi leo tumeweza kuona familia zikifika pale na kuweza kutambua mili na kuweza kudhibitisha makweli mpendwa wangu amefariki ama ametuacha. Ni wakati mgumu sana. Picha za awali ambazo zilikuwa zinatumwa na mwandishi wetu Fatma pamoja na Charity Mwangi ambao katika eneo hilo la Chiromo zilikuwa zinathibitisha anga ya majonzi ambayo ilikuwa imetanda katika eneo hilo. Watu wanalia na bila
bila shaka ilikuwa ni ishara tosha kwamba kwa kweli hali ni nzito na mazingira sasa hivi ni mazito. Na wakati mmoja tuliweza kumuona kuna baba ambaye alikuwa anazungumza, na ni baba kutoka dini ya Kiislamu. Anasema kwamba yeye kama mzazi alipokea simu kutoka kwa mtoto wake na kaambiwa, baba, hapa kuna jambo ambalo linafanyika, lakini aliruka. Na anasema mtoto wake aliweza kuondoka, lakini kuna marafiki wawili ambao ni kutoka huko Wajir hawakufanikiwa. Bila shaka. Na walipoteza maisha yao, na mchana wa leo wataweza kuzikwa. Na huyo baba alikuwa anazungumza, anasema kwamba hili ni jambo ambalo linaathiri kila mmoja wetu. Wewe umetoka katika dini ya Kristo, dini ya Kiislamu, na anasema kwamba dini ya Kiislamu haifundishi hiyo itikadi kwamba unaweza kutoa maisha bila ya shaka mtu. Uislamu neno lenyewe ni amani, na bila shaka mtazamaji wote ambao wanatumia neno Uislamu kwa ajili ya kutekeleza ugaidi wanapotosha tu, kwa sababu Uislamu na dini zote za mbinguni zinaashiria amani na utulivu na watu kuishi kulingana na mafunzo. Na hivi sasa mtazamaji, picha ambazo ziko katika runinga yako ni za moja kwa moja ambazo zinatuonyesha kiongozi wa chama cha Msalaba Mwekundu au Red Cross Abbas Guled akiwa anatoka katika eneo hilo la Riverside, kama itakuwa tunaipata vizuri. Na kama unavyoona hapo ameandamana na maafisa wengine wa usalama, na unaweza muona yule ni Ambassador Kimani, kama sijakosea na muona vizuri ni maafisa wa usalama. Na hii ni ishara tosha kwamba ama kweli operesheni hapo katika jumba hilo ama eneo hilo la 14 Riverside imekamilika. Na tulikuwa tunatarajia wakati wote kuanzia sasa katibu huyo Abbas Guled wa shirika la Msalaba Mwekundu ataweza kuzungumza na wanahabari, na hapo bila shaka watu watakuwa wanamuuliza, unaweza thibitisha ni watu wangapi ambao wamefariki? Unaweza thibitisha ni watu wangapi ambao wamejeruhiwa? Tunafahamu kwamba kuna watu kadhaa wamepelekwa katika hospitali mbalimbali, watu wamepelekwa katika hospitali ya MP Shah, katika hospitali ya Avenue, na hadi kufikia sasa ombi la kutoa damu bado linaendelea. Na tuliona jana kwamba watu wengi walijitokeza hata siku ya leo, na pia katika kaunti ya Mombasa tumeweza kuona Wakenya wakijitokeza. Na ni jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba wakati huu anazungumza na kusema kwamba ameona Wakenya wakizungumza kwa sauti moja hata katika mitandao ya kijamii. Uzalendo. Unakumbuka jana kulikuwa na ile picha ambayo ilileta tatanishi kwamba ile gazeti la New York Times inachapisha picha ya watu ambao wanafariki, na watu walikemea na kasema hili jambo lilifanyika katika taifa lenyu. Kwa nini sasa nyinyi mnafanya hapa? Kuonyesha kwamba kama Wakenya tunasimama na wanakashifu na kusema hata kama utatokea shambulio lingine sisi ni mmoja na taifa ni moja, na tutatetemeka hata kuwa na uoga wowote. Na ndivyo unavyoona hapa pia Wakenya walitokeza kwa wingi haraka tena sana kusaidia wale ambao walikuwa wamekwama wakati tu shambulio lilipotokea. Ni kweli bila shaka. Mpenzi mtazamaji, baadaye kidogo tutakuwa tunakupeleka kwa mwandishi wetu Leila Mohamed ambaye yuko katika maeneo ya Ruaka, atakuwa anatujuza anafuatilia nini huko. Lakini nikukumbushe tu vile vile ni kwamba viongozi wa kidini wanatarajia kuzungumza na waandishi wa habari baadaye, pengine takriban baada ya saa moja kutoka sasa, kuelezea hisia zao na kuzungumzia tu matukio ambayo yameanza kujiri tangu jana, shambulizi la kigaidi katika eneo la 14 Riverside hapa jijini Nairobi katika majengo ya Dusit, ambapo kulingana na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Kenya ambaye ni rais wa nchi, amesema watu 14 walipoteza maisha na kwamba magaidi wote wameuawa. Tusichojua mpaka sasa hivi ni kwamba ni magaidi wangapi walikuwa katika jengo hilo, na vile vile idadi ya waliojeruhiwa kamili ni ipi. Lakini hayo yote vyombo vya usalama vinasema ni kutokana na sababu za kiusalama na za kiintelijensia, lakini tunatumai kwamba taarifa kamili itakuwa inatolewa hapo baadaye. Na shirika la Msalaba Mwekundu hapo limeweza kusoma kwamba iwapo kuna jamaa ambayo bado unamtafuta kufikia sasa, unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu 0715820219 ama 1199. Nitarudia tena, ni 0715820219 na 1199. Kama unavyoona picha ni za moja kwa moja kutoka eneo hilo la 14 Riverside, hususan kutoka hoteli ya Dusit, na ni ishara tosha. Unamwona hapa Katibu Karanja Kibicho akiongoza maafisa wengine, na muona pale Jenerali Mwadhedhe pia yuko hapo. Ishara tosha kwamba wanatembea na kuonyesha taifa ndio kazi imekamilika, operesheni imekamilika. Rais amesema Jane kwamba sasa hivi taifa ni salama, sio tu kwa Wakenya lakini vile vile kwa wananchi au raia wengine wa kigeni, na kwamba watu wanaweza kurudi kazini wakaendelea na shughuli zao bila kuwa na hofu yoyote, kwamba serikali imeweza kudhibiti hali ya usalama. Ni jambo ambalo la kutia moyo bila shaka, kuhakikisha kwamba au kuhakikishia Wakenya tu kama kiongozi wa nchi kwamba sasa wanaweza kuendelea na majukumu yao na kazi zao za kila siku. Hapo pia namuona waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, ishara tosha kwamba atazungumza na wanahabari wakati wote kuanzia sasa. Na rais alipozungumza pia namuona Monica Juma alisema kwamba aliandaa mkutano na baraza la usalama na kusema kwamba wote ambao walihusika
kutekeleza kitendo hichi ama shambulio hiki ambacho kimefanyika ni kwamba wataweza kuchukuliwa hatua kali, na kusema kwamba operesheni haiishi sasa. Namuona hapo mkuu wa sheria ni Paul Kihara, namuona pale mkuu wa DCI George Kinoti, kuna bwana Nzioka Waita kutoka ikulu hapo ya Nairobi, wote kuonyesha kwamba maafisa wote wakuu wa serikali tuko hapo. Namuona Joseph Kinyua kuonyesha kwamba ndio tunaunga mkono ama tunasema kwamba operesheni imeisha, eneo hili ni salama. Joseph Boynet kuanzia jana alikuwa anazungumza na wanahabari, alifanya vikao viwili na wanahabari na kusema kwamba operesheni imefikia hapa, tumeweza kuhakikisha ghorofa 6 ziko salama na sasa tunaenda katika ghorofa ya 7. Na kama unaona wakati wote kuanzia sasa, mtazamaji, tutakupeleka katika eneo hilo la 14 Riverside Drive tuweze kumsikiza waziri wa usalama wa ndani ambaye ni Fred Matiang'i azungumze nasi. Bila shaka mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kuhusiana na matukio katika barabara ya 14 Riverside hapa jijini Nairobi, katika majengo ya Dusit, shambulizi la kigaidi lililotokea jana saa 9 alasiri, na vikosi vya usalama vikawa vimeanza kudhibiti hali hadi wakati huu. Tumekuwa na matangazo haya kutwa nzima jana na usiku kucha kuamkia leo, na tunaendelea kukupasha kama unavyoona katika runinga yako. Picha hizo ni za moja kwa moja. Maafisa wa ngazi za juu katika serikali wamefika katika eneo hilo wakati wote kutoka sasa. Waziri Dr. Fred Matiang'i atakuwa anazungumza na tutakuwa tunakuletea taarifa yake moja kwa moja hapa studioni. Vile vile tunao wachambuzi ambao baadaye kidogo tutakuwa tunazungumza nao ili kusikia watakuwa na yapi ya kutathmini. Kwa sasa tusikize yanayoendelea huko Riverside. Okay. Thank you. Can I have some silence, please? Yes. Thank you. Someone needs to connect this Thank press you. conference. Can you do it? Huh? Please. Okay. Are we ready? Yes. Abbas first. Please project your voice when you So I would like to take this opportunity just to give you guys a situation report, and from here then move on and the CS will talk. So it's just to say that my name is Abbas Guleta, I work for Kenya Red Cross as Secretary General. What I want to tell you is that... Just proceed. Okay, so I have been in this business of humanitarian work for 45 years, and of these 45 years, I have seen lots of things as one could imagine. Kenya, over the last 10 plus years, we've seen our own fair share of emergencies and disasters, man-made or natural. But what I want to say is that what we have seen here in the last 18 or less than 20 hours is that a very well-coordinated operation led by the government of Kenya, and the government of Kenya took charge and responsibility because of the lessons learned from previous terrorist attack that has occurred in our great country. What I want to say, there was a full coordination, and this coordination resulted in this operation being completed a short while ago. This operation was run and managed by the Kenya Police Force through Reke and other parts of the police. A lot of Kenyans were asking questions, why are we not getting information, what's not going on, what's not happening? If one understands where we've come from in this building, and understands the structure of this building, and understands the number of Kenyan civilians who are inside working and even foreigners, one would understand that it needed meticulous work and serious work to be done. And for that, the police force and Kenya security forces were very meticulous in what they were doing the whole of yesterday from 2 o'clock or 3 o'clock up to a short while ago when they have completed this exercise. To have gotten out over 700 people out of that place, one would have to go in to understand and imagine what it took to get there. So if there wasn't sufficient information, it's because operation was still ongoing and one did not want to speculate and give information that would be false. So I just want to say from the humanitarian perspective, the humanitarian actors were working in coordination and in close collaboration with the government. The government has the responsibility for security and safety in this country. We as actors work with them hand in hand. For example, Red Cross is auxiliary by law to the government of Kenya. So what we do is work hand in hand with the government at all levels. So I just want to say that for those who were injured yesterday, the numbers are, I think, about 18 or 15, I think are the exact numbers, and I don't want to get into the game of numbers. They were all evacuated and taken to hospitals, to Aga Khan, to MP Shah, to Kenyatta, and they've been well treated out there by the hospitals who have now learned how to prepare for emergencies. Secondly, in terms of losses of life, that is something that the government would talk about
I don't want to talk about those figures because it's their responsibility. But secondly, unfortunately, in such instances, lives are lost, and we will have to reconcile these numbers before even numbers can be given. So please don't dwell on numbers in this case. I just want to say how proud I am as a Kenyan to have seen how our men and women who are guarding us, who give their lives for our sake, what they have done here in the last 18 or so hours. So I just want to say this operation, the government will be the one to close it. But from a humanitarian perspective, there's nothing more for us to do out there. We will be on standby, and we will be seeing how we do counseling and working with the government for those who lost their lives, Kenyans, how we work with them, even for the non-Kenyans. I think the government is working already with the embassies through our Ministry of Foreign Affairs. So I just want to say thank you to all Kenyans of goodwill who have heard what the president said this morning. To have done this in these hours, I think this country should stand proud, and we just need to be, as Kenyans, be thankful to God for what has happened. Unacceptable, should never have happened. But this is the life we live in this world. We are not immune from such heinous acts. But I just want to say, from the Red Cross perspective and humanitarian actors, we were glad that the government took control, took charge, and coordinated at national level, even on the here and command level. And that is why this thing has been very successful this time around. I just want to urge media, particularly my brothers and sisters from this country, we just need to be objective many times in how we do these things and how this thing can be coordinated. I hope in the future, even you as media will coordinate yourselves in how we report and how we deal with these issues of this nature. Because people who've lost lives, first of all, their families and loved ones need to be informed. And I'm very happy too that there has been less and less of pictures being circulated because we need to respect families and those who might have even lost their lives. So I just want to say, from here, I hand over to the CS to talk to us. So over 700 rescued? Yes. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming. Let me first of all start by thanking you, our colleagues from the Fourth Estate, for the support that you have given to this operation and what you have done in the last 18 hours during this operation. I want, on behalf of the government of Kenya, I am here with my colleagues from the National Security Council. I have come here to thank our men and women in uniform. Our security teams have done a fantastic job, and they have done us proud as a country. It's a very unfortunate situation that we find ourselves in today, but we are so proud. Let me tell you, even in these unfortunate circumstances, I have never been so proud of our security teams. The operation was executed very well, swiftly, and very precisely. I am also here on behalf of my colleagues from the National Security Council, and you heard His Excellency the President this morning. This operation has now come to an end in phase 1. We are moving now to phase 2, which is handling the criminal aspects of this situation. The Director of Criminal Investigations, Mr. Kinoti, takes over from here, and the teams, various teams that he needs to work with from this point. We will therefore have to understand, our colleagues from the media, that this still remains an active crime scene. We are going to cordon it off, and we are going to limit access to this place so that we are able to gather the information we need to gather to move forward in the next steps in what we have to do. We are so grateful. This operation has come to an end, and we have achieved the objective of ensuring that we secure our people. I want to thank our security teams for what they have done. I want to thank you, colleagues from the media, for indulging us, and especially those of you from Kenya for what you have been able to do at this point in time. Thirdly, I want to request you, as we move forward, that now this has come to an end. As the President said this morning, let us now go back to work and move on with other things as we have to build our country. I need to assure the people of Kenya that the country is safe, we are secure, and we are ready to defend our country. We will not bend, we will not retreat, and we are not going to be intimidated by thugs whose interests are to try and hurt our way of life. Our way of life will continue as always, and we are not going to be distracted by such cowardly elements in our society. Terrorism is now a global phenomenon. It is within us, as it were. And now we have all to be prepared, and all of us have to do our part, to be more vigilant, to
to share information as we have to at all times and ensure that we are all ready. And for us as government, I want to assure the people of Kenya, we are ready at all times to defend our country. We are ready at all times to ensure that our people are safe and secure, and we will step up what we have been doing so that we even do better what we are meant to do in circumstances such as this. We have achieved a lot, and the execution of this operation is evidence of how well our security forces are prepared to deal with situations such as this. So, my friends, that is it for now. And again, on behalf of government and on behalf of my colleagues from the National Security Council, we have sent our condolences to our people who are involved in this, the lives that we have lost in this situation. Very, very unfortunate. Those of our fellow human beings, fellow citizens, our friends and visitors who were hurt or injured in this particular incident, we are so sorry about that. We stand with them. We will continue to pray for them. Lastly, this is a very prayerful nation. We thank God for saving our people. As Abbas has said, the number of people our security forces were able to evacuate from here, the number of lives that we managed to save during this operation is testament to, one, the fact that God truly loves our nation, and secondly, the commitment and preparation of our people. I thank our colleagues from the police department, the commandant of GSU, Mr. Kancha, and his team who led this operation, our colleagues, special forces from the KDF. We want to thank you very, very sincerely, and the CDF is here with us on this occasion. We work together. The multi-agents team in the security sector is working. We work together and we approach challenges of this kind together. So from now on, let us get back to work and let us leave our colleagues from the Criminal Investigations Division to carry on with the rest of the work that has got to be done so that we can complete this assignment. Thank you so much for coming in your numbers. How many assailants were there? Listen, the President said this morning that our security forces were able to take out all the attackers. Now, you hold on. You will get the information when we do the detailed briefing at another time. For now, Any arrests so far? this is a security operation and it's going on. When a security operation is going on, as a rule of thumb, you cannot start running sideline comments when it is going on. A security operation is going on. Let us not run, be patient. Let us not run sideline comments about it. We have been able to take out all the attackers who came here, and that is it for now. Thank you. But you've been there. How is the situation? Yeah? How many have you counted yourself? How many have you counted? Gentlemen, hold on. we have some casualties who are being cleared. Yeah, we need to leave. Yeah. Thank you. Thank you very much, Thank you. members of the press. Yeah. Thank you very much. Thank you. No more questions. Thank you. Well, that is a press conference. That is a press conference by the Interior Minister, Fred Matiang'i, who is telling us how the situation has been inside there and what they've been able to see. And he has said that it is an ongoing operation, that phase one has just completed, and what happens right now is that the Directorate of Criminal Investigations takes over from what happened, and they will be spearheading the next phase. And just like President Uhuru Kenyatta has said, it is time Kenyans went back to work and not worry, because this has been able to. And he has not been able to confirm the number of casualties or the number of assailants who took over from what was the terrorist attack, as he has also been able to say. But he says that we'll just stick with what the President has said, that all assailants have been killed at this particular point. It is something that is unfolding, and he says that it still remains an active scene of crime, and we do expect that we will be getting more and more information as they will be limiting the number of people who will be getting in there. From their faces, we could say that they would have been shaken just probably from what they have seen as the scene, inside the 14 Riverside Drive complex. And also, as he has said, is that more and more casualties are being evacuated from that particular 14 Riverside Drive. And also what has happened is that we can see that is a vehicle
from the security agencies that is just living at this particular point, and more. And he says that this, as President Uhuru Kenyatta has said, is that we'll make sure that we remain unbowed as a country, and we have to go on with our normal duties. This should not at any one time bow us as a country, and we should go on making sure that we go on with our duties, our day-to-day activities. He says that the Security Council has been able to talk, and they have been able to say that the coordination for this particular operation has been done well, and it is not like any other. Na wanasema kwamba wanafurahia kwamba yaliyotendeka yametendeka, ilhali tumepoteza maisha, lakini Wakenya kwa wakati huu watakubaliana naye kwamba serikali ama vitengo vya usalama wakati huu vimeweza kufanya kazi nzuri zaidi, kwani Wakenya zaidi ya 700 walipata kuokolewa kutoka kwa shambulio hili ambalo lilitendeka hapo jana, na ni Wakenya tu 14 ambao walipoteza maisha yao. Kwa hivyo kwa sasa hivi ni kwamba anasema kwamba serikali na vitengo vyake vimefanya kazi ipasavyo, na kwa sasa hivi vyote vitaendelea kwa ushirikiano mmoja. Hapo aidha amesema kwamba kitengo cha usalama cha DCI kitaendeleza kazi yake na kitaanzisha sasa uchunguzi kubaini ni yepi yaliyotendeka, ni nani kuhusika na kuhusika kwao. Je, mipango ni ipi ambayo ilifanywa? Tuna wanahabari wetu ambao wako katika maeneo tofauti, na kwa sasa hivi wanaendeleza operesheni hii na wanaendeleza kutujuza ni yapi ambayo yanajiri. Kwa sasa hivi Waziri Matiang'i amesema kwamba uchunguzi unaendelea, na phase ya kwanza ya makabiliano haya yameisha, kwani wale ambao wanahusika wameshafanya ambacho walistahili kufanya, na magaidi wote ambao walihusika katika shambulizi hili wamepata kuuawa. Ni taarifa tu ambayo tunaipata, na tumepata kumsikiza Matiang'i kwa kirefu, na tunataka kwenda katika maeneo mengine ambapo wanahabari wetu wapo ili wapate kutujuza ni yapi ambayo yanaendelea katika maeneo hayo. Kwa sasa hivi na kurejesha studio. Naam, shukran sana Kennedy Muriithi. Hapo mpenzi mtazamaji, ameshatoa nukta muhimu ambazo zimezungumzwa na maafisa waliokuwa hapo wakiongozwa na Waziri wa Usalama wa Ndani Dr. Fred Matiang'i. Hakuna haja tena kurudia. Lakini la muhimu ambalo daktari ameweza kusema na pia Rais Uhuru Kenyatta alizungumzia ni kwamba kama Wakenya tunafaa kutoa habari kwa polisi. Je, anaishi karibu nawe, unamfahamu? Na ni jambo ambalo tumeweza kuona. Gari lilotumiwa kwa sasa, kuna wakazi kutoka eneo la Ruaka wanasema kwamba hilo gari tulikuwa tunaliona hapa. Picha ambayo ilikuwa inasambazwa jana ya mshukio mmoja ama ni mvamizi mmoja. Kuna watu wanasema huyu jamaa tulimuona hapa, lakini hakuna taarifa yote ambayo walitoa kwa polisi. Na sasa serikali inasema kwamba iwapo kuna jirani anaishi karibu nawe, ni vyema umfahamu. Lile jambo ambalo linafahamika kama nyumba 10. Kwa sasa tutataka kupeleka kwa mwanahabari wetu Leila Mohamed, yuko katika eneo la Ruaka. Tuelezee majirani wanasema vipi, na je, hapo kuna operesheni yote ya usalama? Na mtazamaji, basi tuwie radhi ni kana kwamba hapo hatuwezi kumpata Leila Mohamed kutoka eneo la Ruaka, lakini jambo ambalo tunazungumzia na nitarudia tena ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta na pia Waziri wa Usalama wa Ndani wote Fred Matiang'i wamewashukuru vikosi vya usalama, maafisa wa usalama ambao walikuwa wamefika pale kwa operesheni wanasema ambayo imefanywa kwa hali ya juu sana. Na hapo tumeweza kuona kikosi kizima kutoka usalama na wanasema kwamba tunapaswa kujua mtu ambaye anaishi karibu nasi na kutoa habari yote. Kama unatembea, kama unaishi mahali na unaona hapa kuna jambo ambalo sioni kama linaenda vizuri, chukua simu yako, pigia polisi. Tuseme kuna mtu hapa ambaye hatumjui, tunaona anaendesha shughuli ambazo si za kawaida, wanakuja wanaingia. Turudi kwake Leila Mohamed ambaye yuko katika eneo la Ruaka ambapo tunafahamishwa kwamba kuna matukio yanayohusiana na tukio la tangu jana. Leila, umekusanya nini kutoka upande huo?
baadhi ya wakazi hapa na wameweza kunieleza mengi, lakini wengi wao wanahofia kuweza kuzungumza mbele ya kamera, ila wanasema kwamba mmoja wao aliweza kutazama kwenye runinga na kuona nambari ya gari ambao iliweza kulipuliwa hapo jana na maafisa wa usalama, na wakaweza kutambua kwamba ni gari ambao wanaifahamu, na gari hilo linamilikiwa na mwenye nyumba. Sio la kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, 9, 10, nyumba ile ambayo iko na nyufa nyekundu kule, nyumba nambari E09, ambapo ni eneo ambalo maafisa usalama kutoka vitengo tofauti, hasa wale wa Flying Squad na DCI, wamefika hapa tangu jana mwendo wa saa 2 hivi usiku. Ni nyumba ambayo iko kwa upande wangu wa kushoto, na ukitazama kuna utepe ambao ni wa njano. Maafisa usalama wameweza kuzuia yoyote kuweza kufika katika eneo hilo. Nyumba yenyewe inamilikiwa upande wa huku, ambapo niweza kuondoka muweza kutizama vizuri. Ukiona pale maafisa usalama hapa wamekuwa hapa tangu saa 2 usiku wa jana. Taarifa ambazo hazijaweza kudhibitishwa ni kwamba kuna mabanati wawili ambao uraia wao haujaweza kudhibitishwa walikamatwa hapa usiku, japo maafisa usalama hawajaweza kuzungumza nasi rasmi kutueleza kama hayo ni ya kweli au la. Haya tu ni mambo ambayo tumeweza kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa. Wengi wanasema kwamba wamiliki wa nyumba hiyo walikuwa ni mume na mke, na mume huyo ametambuliwa tu kwa jina moja la Faruk, na hadi sasa haijulikani yuko wapi, ila wale mabanati wawili ambao wanadaiwa kukamatwa hapa leo wataweza kuwasaidia maafisa usalama na uchunguzi wa kina ili waweza kutathmini hali halisi. Tangu mapema tulipofika hapa tumeona maafisa usalama kutoka vitengo tofauti. OCPD wa eneo hili aliweza kufika hapa mapema asubuhi. Mapema zaidi tuliweza kuzuiwa kupiga picha kutokana na hali ngumu au hali ya uzito wa kesi ambayo inaangaziwa, na tunaelezwa na baadhi ya wakazi hapa wanasema kwamba maafisa wa usalama waliweza kufika hapa mwendo wa saa 2 usiku wa jana, na walikuwa wengi zaidi na kufanya operesheni hapa usiku kucha, operesheni ambayo wanasema kwamba itaendelea hadi hii leo, na wanahabari hawataweza kukubaliwa kuingia kwenye jumba hilo hadi maafisa wa kufanya uchunguzi zaidi, yani scene of crime officers, waweza kufika hapa na kufanya uchunguzi wao wa kina, labda kutafuta chembe tofauti za kimwili, yani DNA ama masuala tofauti kuhusiana na kuweza kujenga kesi yao dhidi ya wale ambao wamekamatwa. Baadhi ya wakazi ambao wanaketi hapo wanatuambia kwamba wawili hao walikuwa hawazungumzi sana. Mke alikuwa anafunga ile niqab, yani ninja, na hakuweza kutangamana na wengi, bali kuna wale ambao wanasema kwamba walikuwa ni watu wakarimu, watu walizungumza na watu wengi, na hata mmoja wao aliweza kubebwa kwenye gari hilo wakati mmoja alipokuwa amekwama hapa na kufikishwa hadi kwenye barabara kuu na kuelekea kule alikokuwa akielekea. Kwa sasa eneo hilo limezingirwa na maafisa wa usalama, na tuko hapa tukisubiria hatua yoyote. Ikiwa tutaweza kukubaliwa kuingia, basi tutaweza kukuletea taarifa hizo moja kwa moja au katika taarifa zetu za baadaye mchana na usiku wa leo. Jane na Salim. Na asante sana Leila Mohamed kutoka eneo la Ruaka, na kama alivyosema hapo ulimsikia Waziri Matiang'i akisema kwamba operesheni imeisha, awamu ya kwanza imeisha. Lakini sasa awamu ya pili kama anavyosema Leila ni kwamba sasa alivyosema ni kwamba George Kinoti ataanza kuchukua kutoka hapo, na hapo ni hapo upelelezi watakuwa wanauliza gari hili lilikuwa linamilikiwa na nani, waliingia vipi, na imechukua sura ya uchunguzi wa jinai sasa hivi. Kama wanavyosema kwamba sasa ni crime investigation, wanaangalia jinai ilipotendeka, gari hili milikiwa na nani, watu wepi waliweza kusaidiana na nani, na walisaidia na kuchangia vipi katika mashambulizi ya hapo jana. Na pia watakuwa nauliza maswali, je, waliingia Kenya vipi? Na kwa muda gani wamekuwa hapa? Wamekuwa kipanga vipi? Na hata katika hoteli hiyo kama ulivyosikia mmoja akisema jana, walikuwa wanaona kila wakati gari hili mara 3. Watakuwa wanaangalia zile picha za CCTV kudhibitisha kwamba ilikuwa inatoka wapi na kwenda wapi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kutazama matangazo ya moja kwa moja ya NTV katika swala zima la kujaribu kukuletea na kuchorea taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo kwa sasa, na vile vile kurudisha nyuma tu kuhusiana na shambulizi hilo la kigaidi katika
katika eneo la 14 Riverside hapa jijini Nairobi katika majengo ya Dusit, shambulizi ambalo lilitokea hapo jana. Kwa sasa tunachojua ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesema operesheni imekwisha katika eneo hilo. Waziri wa usalama wa taifa anasema operesheni ya awamu ya kwanza imekamilika, na awamu inayofuatia sasa ni kwamba inachukua sura ya uchunguzi wa jinai, akisema eneo hilo la Dusit linabakia eneo la jinai au crime scene mkipenda, ambapo uchunguzi utakuwa unaendelea. Vyombo vya habari vimetakiwa kukaa mbali kidogo na eneo hilo. Wananchi vile vile wametakiwa kuepuka eneo hilo ili kuwawezesha maafisa wa usalama kukusanya kila nukta na chembe cha ushahidi ili kuweza kufanikisha kupambanua pumba na ngano kuhusiana na nini hasa kilichojiri kuhusiana na matukio yaliyoanza hapo jana. Rais Kenyatta vile vile amewaonya wale wote ambao walishiriki kwa njia moja au nyingine kufadhili mashambulizi ya jana, akisema kwamba vyombo vya sheria vitawafuata, vyombo vya usalama vitawasaka na watawajibishwa kwa mujibu wa sheria za taifa letu. Na pia kwamba Rais Uhuru Kenyatta na waziri wake wa usalama Fred Matiang'i wameweza kusisitiza kwamba taifa liko salama. Wanasema kwamba Wakenya wako salama na hata raia wa kigeni wako salama. Wanaambia kwamba iwapo unataka kuzuru Kenya usiwe na wasiwasi. Wakenya pia wewe endelea na shughuli zako. Anasema kwamba kazi iendelee na kwamba mtu asiwe na hofu na hawa wahuni ama wavamizi watachukuliwa hatua. Watu ambao wanataka kuleta uoga, kuleta hofu, kwamba hilo halitaweza kufanyika katika taifa hili la Kenya. Na hata Salim, ukiweza kuangalia katika mitandao ya kijamii na kama walivyosema wote ni kwamba Wakenya tayari wanazungumza kwa sauti moja. Kuna mmoja ambaye anasema kama we shall overcome. Na ukisema kwa ile lugha ya kimombo ni number one trend. Wanasema kwamba happy ending for man who tweeted family goodbye during attack, na wako pamoja. Na kuna wengine anasema kwamba hakuna kitu ambalo litaweza kututisha kama taifa. Tuko pamoja na tutazungumza kwa sauti moja. We are a strong country. Bila shaka mtazamaji, baada ya kidogo tutakuwa tunakupeleka katika kaunti 001, kaunti ya Mombasa, ambapo tutakuwa tunajiunga na mwandishi wetu Kevin Mutai kama yuko tayari. Kevin, tunafahamu kwamba viongozi wa kidini wanapanga kuzungumza na waandishi wa habari. Kutoka sasa tutarajie nini, Kevin? Naam, shukran sana mwenzangu Salim Swaleh. Hayo tu ndio baadhi ya masuala ambayo tunatarajia kutoka eneo hili la Mombasa, lakini kwa sasa niko katika mji huu ambapo hivi sasa unavyoona ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu ambayo ni Kenya Red Cross wamefika hapa ili kuweza kushughulika na baadhi ya Wakenya ambao wameweza kufika hapa kuchangia katika kutoa damu ili kuweza kuwasaidia wale walioathirika na shambulizi la kule 14 Riverside Nairobi. Unavyoona ni kwamba shughuli hii iliweza kuanza mwendo wa asubuhi na bado inaendelea. Tayari zaidi ya Wakenya 20 wameweza kutoa damu yao na wengi bado wanafika hapa ili kuweza kushirikiana na wasimamizi wanaoendeleza shughuli hii ili kuweza kusaidia waathiriwa wanaohitaji damu, wengi wao wakiwa ama baadhi yao wakiwa wamelazwa hospitalini wakihitaji damu. Baadhi ya Wakenya ambao tumeweza kuzungumza nao wanasema kwamba ni tukio la kuhuzunisha sana, wakikashfu vile vile tukio hilo la mashambulio ya kigaidi iliyotokea kule 14 Riverside Nairobi, wakisema kwamba watasaidiana na vyombo vyote vya usalama ili kuhakikisha kwamba usalama umedumishwa na vile vile kutoa habari zozote muhimu zitakazosaidia. Iwapo watakuwa nayo, wataweza kupeana habari hizo kwa vyombo vya usalama ili kusaidia katika kabiliana na majangili hao waliotekeleza uhalifu. Kumbuka Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba serikali itaweza kuhakikisha kwamba wote waliotekeleza ama waliopanga na vile vile kufadhili shughuli hiyo ya ama shambulio hilo la kigaidi katika jumba la Desut D2 kule Riverside Nairobi wataweza kutiwa mbaroni, na hivi sasa idara zote za usalama wakiongozwa na DCI na vile vile vitengo tofauti vya usalama kwa sasa jukumu ni lao sasa kuweza kuchukua habari zozote wawezalo ili kuhakikisha kwamba waliotekeleza uhalifu huo wameweza kutiwa mbaroni. Na ningependa tu kuzungumza na baadhi ya wale waliofika hapa na wametoa damu ili tu watueleze ni nini iliwafanya wakakuwa na moyo ya kuweza kufika hapa kuitikia mwito wa kuweza kuwasaidia Wakenya wenzao waliopata ama walioshambuliwa kule Nairobi. Na ningependa sana kuzungumza na utueleze kwa majina, jitambulishe, alafu tueleze ule kuja hapa kufanya nini na ni kwa nini uliweza kuitikia mwito wa kuja kutoa damu. Kwa majina naitwa Brian Osare. Nimekuja leo kwa ile ajali ilipata watu wa Kenya leo.
Sasa tumekuja kusaidiana kudonate damu, at least at the end of the day sisi sote ni wa Kenya. Sasa tumekuja kusaidiana our part tuweze kudonate isaidia hawa watu. Ndio. Shambulio hilo la kigaidi lilitokea katika kule Nairobi 14 Riverside. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala la usalama humu nchini? I think it's inaonyesha Kenya tuweze improve on our safety, security, otherwise kwa sababu inaweza fanyika popote, si Nairobi peke yake. So at the end of the day we all Kenyans, tusaidiane, point vidole kwa watu, sawa? Point vidole kwa watu. Sasa tusaidiane, at the end of the day tukuje kusaidiana as Kenyans. Na mtazamaji, kuna pia baadhi ya viongozi ambao tayari tunaarifiwa kwamba waliweza kutoa damu na tayari wako karibu kuondoka eneo hili, ambaye ni mbunge wa Mvita Abdulswamad. Atupe tu kwa ufupi atueleze ni nini ilimfanya kuweza kufika hapa na atupe maoni yake kuhusiana na suala hilo ama shambulio hilo la kigaidi kule Nairobi. Asante sana mheshimiwa kuzungumza. Hebu tupe maoni yako kuhusiana na shughuli ya leo hapa Mombasa. Kwanza mimi ni kutoa shukrani za dhati tulipokaa chini na Red Cross jana na kuweza kuangalia lile tunaweza kufanya. Kwa muda wa masaa tumetoa tangazo hili na tayari wale wameitikia ni kwa mamia ya watu. Kwa hivyo ni kutoa shukrani za dhati kuanzia watu binafsi mpaka mashirika yote ambao yameweza kutuunga mkono, na mimi nimekuwa nikikariri na nazidi kukariri ya kwa lao Mwenyezi Mungu amesema kwa huyu hafai anayefani huyu. Damu yangu mimi kama Abdulswamad Sharif Nasir leo sijui itatumika kwa nani, lakini najua wazi itatumika kwa mtu ambaye kwamba atakuwa ni wa dini yoyote, wa tabaka yoyote. Kesho athari yoyote kinipatikana mimi ama yule ambaye kwamba yuko karibu na mimi, sijui ni damu ya nani ambaye kwamba itaweza kutusaidia sisi. Na hii leo ni wazi ya kwa Wakenya tuko pamoja. Angalieni nyinyi wenyewe tu hapa, wale wameweza kujitokeza, watu tofauti wameweza kufika hapa, ambayo inapeana moyo sana. Mheshimiwa, tumeona kila juhudi ambapo maafisa wa usalama humu nchini wameweza kuweka ili kuhakikisha kwamba hali hiyo imeweza kudhibitiwa. Je, unaweza tueleza nini kuhusiana na juhudi hizo za maafisa wetu wa usalama? Kitu ambacho kwamba kwanza siwezi kuzungumza kwa niaba ya upande wa usalama. Nimezungumza na wakuu wa bunge, wajumbe wenzangu pia vile, na mimi nakubaliana ya kuwa uongozi sasa hivi sio kutoa statement ambazo kwamba zinaweza zikaleta wahaka ama kuleta kitu ambacho kwamba sio sawa. Kitu ambacho kwamba tunajaribu kufanya sasa hivi ni kuhakikisha ya kuwa watu wetu wameweza kuwa ni kitu kimoja, na nina imani ya kuwa bunge likifunguliwa kutakuwa na comprehensive report itakayoweza kuletwa. Na mtazamaji, pia kuna msimamizi wa shirika la Msalaba Mwekundu hapa aweze kutujulisha tu shughuli hii tangu ianze wameweza kufikia wapi hadi kwa sasa. Kwanza kabisa jitambulishe kwa majina, waitwa nani? Kwa majina naitwa Mohamed Rajab Said, mimi ni county coordinator wa Kenya Red Cross Mombasa. Tumeanzisha shughuli hii kutoka asubuhi na tunashukuru Wakenya wengi wameweza kujitokeza, mamia ya watu. Mpaka sasa tumefikia pointi takriban sio chini ya 50, lakini tutatarajia bei jioni itakuwa tumepata pointi za kutosha. Na pengine mnapanga kuendelea hadi siku gani? Tunapanga kuendelea hili zoezi kwa muda kama siku 2 ama 3, tuhakikishe kwa blood bank iko na damu za kutosha kwa kuweza kusaidia wale wenzetu wa Kenya ambao kule Nairobi wameweza kuathirika na hili janga la jana, na pia kuhakikisha kuwa tuko na damu ya kutosha ikiwa itatokea tukio lingine kama hili, tuko na damu ya kuweza kusaidia majeruhi wa aina yoyote. Naam, asante sana. Mtazamaji, ni kama nilivyokuambia, shughuli hii bado itaendelea ili waweze kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hili la Mombasa wataendelea kuchangia katika kutoa damu ili kuweza kuwasaidia walioathirika na shambulio hilo la kigaidi kule Nairobi. Lakini kwa sasa tutaendelea kupata habari zaidi, na mtazamaji, kutoka eneo hili la Mombasa tutazidi kukupasha yanayojiri kuhusiana na swala hili. Lakini kwa sasa ningependa kukurejesha studioni ili uweze kupata taarifa zingine kutoka kwa wenzangu ambao wako sehemu mbalimbali humu nchini. Lakini kwa sasa Salim na Jane usakani wenyu.
Asante sana Kevin Mutai kutoka huko Mombasa. Na mtazamaji, shughuli kama hiyo pia inafanyika hapa Nairobi. Nakumbuka ilianza hiyo jana wakati ambapo majeruhi walianza kupelekwa katika hospitali mbalimbali. Ombi la kutoa damu lilitolewa katika hospitali ya Kenyatta Avenue na Mpisha. Na siku ya leo tunaelezwa kwamba katika jumba la cooperative hapa ni pia eneo la bomb blast, ni kwamba mwanahabari wetu Kaltun Jama yuko hapo. Wakenya wa tabaka mbalimbali wamefika hapo kuweza kutoa damu ili kuweza kuwasaidia wote waliopata majeruhi katika shambulio hilo. Kaltun Jama, tueleze kwa sasa kinachoendelea. Sana mwenzangu Salim, Swaleh katika upande wa pili wa studio. Tuko katika jengo la cooperative ambapo zoezi zima ama shughuli ambapo mtazamaji, tutakuwa tunamtafuta Kaltun Jama baada ya kidogo. Tunaomba radhi kwa hitilafu ya kimitambo. Tutakapokuwa tunarudi, maana tunataka tupate mapumziko mafupi Jen. Tukirudi tutakuwa tunazungumza na wachambuzi wetu walioko hapa studioni kujaribu kutathmini tu yale yote ambayo yamejiri hadi kufikia sasa: hotuba ya rais, hotuba ya Matiang'i, matukio ya hapo jana, shughuli za uokoaji, na kama taifa tunasonga mbele vipi baada ya matukio ya takriban saa 20 ya shambulizi la kigaidi katika eneo la 14 Riverside. Usiondoke hapo ulipo.
Na mtazamaji utatuia radhi, lakini ilikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta akizungumza akilihutubia taifa kwa mara ya kwanza. Hapo aliweza kuthibitisha kwamba operesheni imekamilika na kusema kwamba watu 14 wamepoteza maisha yao, na kando na hao aliweza kusema kwamba anapongeza vikosi vya usalama kwa kazi nzuri ambayo waliweza kufanya hiyo jana. Kwa sasa naungana na mwenzangu Salim Swaleh pamoja na wachanganuzi wa masuala ya usalama. Tuko na George Musamali pamoja na Eric Mwiti. Karibuni sana kwenye studio zetu za NTV. Sasa nitakuuliza Eric, tukianza na wewe kwanza. Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba operesheni imekamilika. Kwa maoni yako, operesheni hiyo ilikuwa vipi kama mchanganuzi wa masuala ya usalama? Kwanza kabisa nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii country yetu ambaye ameionekania. Tunajua kwamba this operation may take the minimal time possible that has ever been seen in this world, mostly kulingana na changamoto ambayo ilikuwa. Kwanza kabisa pia nashukuru vikosi vya usalama vikiongozwa na wakubwa wao Matiang'i, Kinoti, Mwathethe, Kamweru na wote ambao wale including Kibichu na wote ambao wale sijataja na wengine wao wale wameweza kusaidia ikaweza kufika hapo, because whatever that has been portrayed here is Kenya is a resilient country. The world is watching us and it's watching what we're doing. And as a country, we've proved that our security forces are to be trusted for the safety of its citizens, regardless of any challenges that we might face. Again, it shows that we are prepared. Tena inaonyesha kuwa kama serikali watu wamejipanga sana for mikasa kama hii eventualities, na pasingekuwa na able vikosi vya usalama na watu wa coordinate that, the casualties wangekuwa multiple, because tumeona hata kwa countries zile ambazo tunafikiria kuwa wako mbele ki security, tumeweza kuona our systems working better than them. So to me, mimi ni Mkenya ambaye nimefurahi sana na hii country yetu, because it shows that we've learned from the past. Kwa watu wengi ambao wajajua, unajua ubaya hii country yetu tumezoea vitu substandard for so long, kwa sababu watu wale wajajua, nilisikia kwa runinga mtu akisema the response time was 20 minutes. But nataka kuwaambia Wakenya kitu moja. Response time, it is not governed by the men in uniform. Kwa sababu ndani ya hile hoteli immediately kulikuwa na bank, kulikuwa na our own private security, wale ambao walianzia kuevacuate, which means Kenya tulibid the international time ya kurespond, which is 5 seconds. Eric, ni kwamba kwa uchache maafisa wa usalama walifanya kazi nzuri, na ni jambo ambalo bila shaka Wakenya wengi wanakubaliana nalo. Lakini nimkumbushe tu mtazamaji kwamba kamati ya bunge ya usalama ipo katika majengo ya bunge, itakuwa inazungumza wakati wowote kutoka sasa. Tutakuwa tunakuletea hayo na mengine mengi, tutakuwa tunasikiza kamati hiyo inazungumzia nini matukio hayo. Lakini pengine kabla ya kwenda huko, Bwana Msamali, kwa upande wako, labda kwa mukhtasari sana, matukio ya saa 20 zilizopita kabla ya operation hiyo kuhitimishwa rasmi na Amiri Jeshi Mkuu, nazungumziaje kwa dakika chache? Nafikiri wakati huu kuna mafunzo ambayo tulipata baada ya yale mashambulizi hapo awali, nikiangazia hasa vile swala hili lilivyoshughulikiwa na vitengo vya usalama. Manake nakumbuka wakati wa lile shambulizi la Westgate kulikuwa kuna vuta ni kuvute, na tuliona kwamba zile shughuli za uokoaji zilitatizwa, manake vikosi havikuwa vimepata mafunzo ya pamoja, na hatukuwa najua ni nani hasa ambaye alikuwa anasimamia operesheni ile. Lakini tofauti ni kwamba zamu hii tumeona kwamba kuna kamanda ambaye aliteuliwa rasmi kwamba anasimamia ile operesheni, na wengine wote walijipa shughuli, na ikuwa ile operesheni iliweza kufuata mwelekeo ambao ni wa kimataifa, na kwamba tukiangazia kwamba ile response ilikuwa kwa pale ni chini ya dakika 8, na kimataifa tunaambiwa kwamba lazima iwe chini ya dakika 8 au 15 hivi. Kwa hivyo nafikiri ni mengi tumejifunza, na ni vema sasa tuendelee kutoka hapo. Makosa yapo ndio, lakini pakubwa ni kwamba hivi sasa tumeona kwamba tumepata mwelekeo fulani,
na yafaa tufuatilie mwelekeo. Na tumeweza kumwona hapo waziri wa usalama ndani Fred Matiang'i akisema kwamba awamu ya kwanza sasa imekamilika, na akasema kwamba yule ambaye sasa atashika usukani ni mkuu wa upelelezi ambaye ni George Kinoti. Kama mchanganuzi, labda tueleze sasa watakuwa wanaangazia nini kutoka hapo? Nafikiri hili ni kosa la jinai ambayo limetendeka pale, na kawaida ni lazima upelelezi ufanywe, manake hatuwezi sema kwamba hawa magaidi waliingia tu katika taifa hili kutoka mbinguni. Ni lazima walitoka mahali na kuna watu ambao walishirikiana nao, manake nikiangalia mipango ya shambulizi kama hili kuna vikundi kadhaa ambavyo huhusika. Manake ufahamu wangu ni kwamba kile kikundi ambacho kwanza kinakuja kueleza kwamba hapa pako tayari tunaweza pashambulia ni kikundi tofauti na kikundi ambacho kinakuja kuvisia, ambao kwa kimombo tunasema kufanya surveillance. Kwa hivyo kikundi cha kwanza kina identify na kinaondoka. Kuna kikundi cha pili. Kuna kikundi cha tatu ambacho kinafanya maandalizi. Na kikundi cha nne kinakuja kutekeleza mashambulizi yenyewe. Kwa hivyo kuna vikundi vingine ambavyo viko ndani ya nchi ambavyo vinafaa kutambuliwa na wale wahusika watiwe nguvuni. Kwa hivyo hilo sasa ni kosa la jinai, ndipo sasa unapata ile operesheni ya kikosi maalum cha GSU imekamilika. Sasa ni yule mkurugenzi wa kitengo cha upelelezi basi achukue kutoka pale na kuweza kufanya uchunguzi wake, kugundua ni silaha zipi zilizotumika, hizo silaha zilipatikana wapi, vile vilipuzi, manake vile vilipuzi vilitengenezwa humu nchini, na je, vilipatikana kutoka wapi? Hilo ni jambo ambalo sasa mkondo ambao tunachukua sasa ni mkondo huo, ili kuweza kung'amua hasa ni nani wahusika wakuu wa shambulizi hili. Na hata wengi wanauliza walisafiri vipi, kama walivyokuwa wamevaa. Na vikiwa wako humu nchini basi watie nguvuni. Na pia hatuwezi sema kwamba hawa washambulizi wote ni watu wa raia wa nchi za kigeni. Manake kuna washiriki wao katika taifa hili la Kenya. Manake ukiangalia jinsi Al-Shabaab vile wanavyofanya mipango yao, kuna washirika wao katika taifa hili. Na tuseme tu walivuka mpaka wakaingia humu nchini, utakuja upata kwamba labda ni wananchi wa Kenya. Manake kuna kadhaa ambao wametiwa nguvuni kama vile Bwire na alifungwa, unapata kwamba ni mwananchi wa Kenya. Kwa hivyo washiriki wako ndani ya taifa hili, na ndivyo nafikiri sasa Matiang'i amempa usukani Bwana Kinoti aweze kufanya uchunguzi na kuweza kuwakamata washiriki wa hawa magaidi. Eric, pengine swala hilo ambalo anazungumzia Msamali kwamba Al-Shabaab wanaweza kuwa na washirika wao humu ndani ambao wanawasaidia ni wa Kenya, wanawasaidia kupanga hujuma dhidi ya taifa lao. Nini kinachangia mambo kama haya kutokea? Kwa hakika kabisa mambo ya terrorism yamegeuka sana. Wakati huu dunia mzima iko na challenge ya kitu moja. The perpetrators wa terrorism si mtu wa mbali, ni watu wa humu nchini, ama most of them ni watu ambao tunawajua. Na kwa sababu ya hiyo kuna Nitakukatiza kidogo Eric, bila shaka mtazamaji nikupeleke moja kwa moja katika eneo la Capitol Hill hapa jijini Nairobi, ambapo kinara wa NASA Raila Odinga anazungumza. Tusikize kwa sasa. That as a nation, despite persisting challenges with regard to securing our homeland, we are learning and getting wiser and better with every unfortunate attack. Our goal must remain the ability to completely keep these forces of evil out of our borders and weeding them entirely out. As a nation, we must reject divisions of all sorts, be they religious, ethnic, regional, gender, or even political. Such divisions are what terrorists thrive on. Where we have close ranks, terrorists try to plant fear and suspicion to create space for them to thrive. We must reject all such attempts. The terrorists who attacked us this past day did not seek to know the tribes, religion, party affiliation, or region of origin of the victims. Their mission was to cause pain and fear, and they proceeded to do so without seeking details. Our survival depends on standing together against these agents of doom. We appeal to Kenyans to continue being each other's keeper and continue offering help where it is needed. We appeal to the international community
to continue standing with Kenya. As citizens, we must continue working with the security agencies during this operation and well into the future in order to secure our land. To the terrorists, take note that you shall never intimidate nor destroy the spirit of the people of Kenya by your beastly acts. Kenya shall continue discharging its obligations to its citizens and commitment to the civilized community of nations without looking over its soldiers. The fallen victims are our heroes in the war against international terrorism. God bless Kenya. Thank you. Amen. Signed today, Right Honorable His Excellency Israel Odinga and His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. One of our colleagues, Honorable Salim Davadi, had already issued a statement earlier on. Thank you. Vile ndugu Raila ameongea, huo ni msimamo wa pamoja sisi ambao tumewaiteni. Tangu jana Wakenya wamehuzunika mno. Kitendo hiki cha ugaidi kimeadhiri mioyo wa Kenya wote bila kujali misingi yao ya kidini ama ya kikabila na hata msimamo wa kisiasa. Tunapopigwa na wagaidi huwa ni tukio ambalo linatuweka pamoja wananchi wa Kenya. Kwa hivyo zote hapa tunaunga mkono taarifa iliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri kutoka Ikulu, na vile amejulisha kwamba hawa wagaidi wametulizwa. Kutulizwa ni kuambiwa, ni kama kusema kwamba they have been neutralized. And I think compared to Westgate ambapo tulishikwa bila na bubuasi kubwa, kulikuwa confusion, wakati huu wataalamu wetu wa usalama wamefanya jambo la kiajabu, na tuna budi ila kuwasifu na kuwasifu kwa dhati. Waendelee kuwa macho vile ambavyo hata kama tunashikwa kama vile ambao hao wagaidi waliingia Dusit, lakini wamenyamazishwa. Na katika hiyo hali ya kunyamazishwa, matarajio yote ni kwamba Wakenya wataendelea na shughuli zao. Unajua mgaidi anataka kukuwekea wewe hofu ili kwamba hata usiende nyumbani ukalale na mke wako. Hofu. Sasa tukikubali mambo ya hofu, tusiende kwa kazi, tusiende kwa mahoteli zetu, haya ni kama wao watakuwa wameshinda. Kwa hivyo ili tuwashinde kabisa, Wakenya tuendelee na shughuli zetu. Wakati wa Krismasi ambayo imepita na shughuli za mwaka mpya, Wakenya walifurika pwani. Na natukia ndugu Raila, wengine walikuwa wanasema sasa hakuna mikahawa kule, tutaenda wapi? Wakaanza kuulizana, hapa kuna lake. Hapa kuna lake, kuonyesha kwamba watu wa Kenya sasa walikuwa tayari hata kufanya this is the way we want to go, ili kuwashinda magaidi hawa. Nia yao ni kuleta hofu, Wakenya waishi katika hali ya kutojua watafanya nini kesho. So we want also, as we have said in our statement, tuulize jamii ya kimataifa wasije wakafanya any cancellation, because wameona vile professionally these people have been neutralized and there's nothing to fear coming to Kenya. I think we have gained experience ambayo tunaweza sasa kushare na dunia nzima. Jana katika what was trending, I think number one item last night ilikuwa kura katika House of Commons juu ya Brexit. Yeah, and then I think Loro Gab ile alikuwa ameshtakiwa kwa ICC kuachiliwa. Then the Kenyan story was number 3, lakini leo Kenyan story iko nambari 1.
kwa sababu ya ushujaa ya walinda usalama wetu. Sasa Bwana Kinoti, endelea kuwafichua hawa Wakenya, watoe taarifa. Hapa mnajua kuna Muislamu wala Mkristo, wameuawa Wakristo, wameuawa Waislamu. Tunampa pole ndugu Junet kwa sababu he has lost his first cousin. Nasikia watamzika this afternoon upande wa Lang'ata. Kwa hivyo lazima tujikakamue, tujipige moyo konde, tukatae ugaidi. Ugaidi utakuwa umenawiri ikiwa tutakubali kwa mioyo yetu kwa tutapigwa tena. Hiyo hatuwezi. Kwa hivyo wajue wagaidi, Wakenya wako tayari. Asante. Charity was supposed to join us, just come from Kitui. Yes. Thank you so much, Your Excellency. I just want also, and Your Excellency too, just want to take this opportunity to send my heartfelt condolences first and foremost to the families who lost their loved ones, and to say that we pray God to give them strength and fortitude to bear the loss that they have just gone through in the hands of these terrible people who once again have struck our country. They have struck the core of our hearts just when we were now coming together as Kenyans to start rebuilding our nation, and say that we will stand together as Kenyans and to ensure that we will forge forward development of this country. We will not, I say again, we will not be cowed into accepting defeat. They are very disruptive. They are surely very destructive. They have done something at the time when we all did not expect something like this to happen in a place that is so busy like Dusit. And therefore today we stand as all Kenyans from all walks of life together to say that we will remain united to fight al-Shabaab, to fight terrorism, and commend our good security forces for the work that they have done. I was looking at the pictures this morning, and I saw one security officer guarding, taking care of so many people, like there is no danger for him, so determined to ensure that our people are safe. So I really commend our security forces for what they have done. Once again, we also want to say to His Excellency the President, to you, Your Excellency, for coming together to ensure that Kenya is secure, is safe for all of us. God bless all of us, and God bless Kenya. Asante sana. And thank you so much for also the work that you have done for ensuring that Kenyans know what is happening, where it is happening. Asante sana. God bless you too. And let's hope we'll get a happy new year. Kind of statement. Asante. Na mpenzi mtazamaji, bila shaka ni viongozi hao kutoka kambi ya upinzani wakizungumza na Wakenya, kinara wa NASA Raila Odinga, kinara mwenza Kalonzo Musyoka, na vile vile gavana wa Kitui Charity Kaluki Ngilu, wakizungumza tu kuhusiana na hotuba ya rais na vile vile kuhusiana na matukio ya tangu jana, wakiwatia shime wa Kenya kwa kuonyesha uzalendo wa hali ya juu, lakini vile vile wakipongeza vikosi mbalimbali vya usalama ambavyo vimefanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba shambulizi hilo linavunjwa kabisa na magaidi wanaondolewa katika eneo la Dusit 14 Riverside hapa jijini Nairobi. Kwa sasa nakupeleka moja kwa moja katika majengo ya bunge ambapo kamati ya usalama ya bunge la taifa inakutana, inatoa taarifa kwa vyombo vya habari. Kwa sasa tusikilize. Make a press statement on the issue of terrorist attack in Riverside Drive in Nairobi. We condemn the terrorist attack in 14 Riverside Drive in Nairobi yesterday in the strongest terms possible. An attack on innocent people is a cowardly act by people who are evil, bigoted, and merciless. Those criminals and their accomplices will not get away with this heinous act. We shall show them that evil act shall not go unpunished. We salute our police officers and KDF officers for their swift action that helped
save many lives. We also salute fellow civilians for their assistance and cooperation during this rescue and evacuation mission currently underway. We thank our development partners who have continued to partner with our security agencies to enhance their capacity and also exchange best practices which have resulted in improved response to the current tragedy. We urge all of us to desist from posting or spreading alarming messages and images. In case one has information that can help apprehend those involved and their local accomplices, please forward the same to our security officers and agencies. As the National Assembly Committee responsible for national security, we want to assure members of the public that we shall continue supporting the President and national security agencies in the fight against crime, including the fight against terrorism, by providing all the required resources and also formulating necessary legal frameworks to enhance security provision by both the government and private security providers. We wish quick recovery to the injured and also condole with those who have lost their loved ones. Lastly, on behalf of myself and the entire membership of the Bunge National Prayer Fellowship, I want to encourage all Kenyans to continue praying for our country, also all those affected, and our country's security agencies undertaking rescue and evacuation mission currently underway at Riverside in Nairobi. Fellow Kenyans, no weapon fashioned against our country shall prosper. We shall defeat all our enemies in God willing. Thank you very much. Thank you very much. I want to join the chairman in condemning the terrorist act that has taken place in our country yesterday. As the chairman has stated, we want to assure the members of the public and the president of our support, whatever support, political or whatever parliament is required to do. We as the Committee on National Security are ready to provide that resource and legal frameworks. We want to request the president and the security agencies to hunt these people at their source, to ensure we attack their training camps, we headhunt their leaders, we go to Somalia and kill them before they come to our country. We must finish them before they step foot in our country. You see, regions in Somalia that are occupied by these people where there's massive training are not. We want to urge the president and the security agencies to go into those training camps, ensure that these people are fought at the source, and let them take Kenya as a dangerous place to do their business. Thank you so much. Thank you very much. I also want to join our chairman in condemning this heinous act and urge our fellow Kenyans to remain united and to love each other, and more so at this very moment when we would be tempted to profile each other. We want to urge our Kenyans to remain united and to also know that terrorism and terrorists are by the definition cowards who cannot be able to participate in an organized war. They want to interrupt our services. They want us to hate each other. They want us to think, to start thinking that some tribes are involved in this heinous act. But we want to say that terrorism is not about tribalism. Terrorism is not about nationality. Terrorism are just bad guys who have decided to interrupt our good
life in our country. In the recent past, we have seen recruitment of terrorists, not within or from Somalia, but also from other countries and also within our own tribes in the country. And for that reason, we would want to ask all our citizens to desist any attempt to profile anyone, and especially our Somali colleagues who are out there. I also want to urge our Kenyans to cooperate as much as they can with our security agents and also systems that have been put up in place by the government. Out there, we have initiatives like the Nyumba Kumi. We have our village in charges, who some of us don't think they do much. But we can say here as a committee that these people play a key role. And it has been proven in Ethiopia, for example, that security is much more provided by the Nyumba Kumi equivalent than even the formal security systems. And for that reason, we will be working very closely with the government to ensure that the initiatives, especially the Nyumba Kumi, is fully implemented in all parts of our country so that these kind of heinous acts can be detected as early as possible. Thank you. Mtazamaji, bila shaka ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya usalama ambaye vile vile ni mbunge wa Kiambaa Paul Koinange akizungumza pamoja na wanakamati wengine wa kamati hiyo usalama wakizungumzia matukio ya tangu jana, vile vile wakitoa hongera zao na kongole zao kwa maafisa wa usalama na vile vile kwa Wakenya, na wakitoa nasaha kwa Wakenya kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama ili kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linaendelea kuwa eneo salama na pazuri pa kuishi. Jen, wabunge hawa wanazungumza na ni radi ya mali ambazo zinaendelea kutolewa tuna viongozi mbalimbali kuhusiana na yote yale ambayo yamekuwa yakijiri tangu jana. Naam, bila shaka ni taarifa tunayofuatilia, lakini kabla ya kuzungumza na wachanganuzi tunaeleza kwamba mwanahabari wetu Vita Kipro yuko katika eneo la 14 Riverside Drive kwa sasa. Atatuelezea nini kimefanyika baada ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kuondoka kutoka eneo hilo. Victor? Asante sana mwenzangu Salim, Swaleh na Doreen Majala. Bado tupo katika eneo hili la 14 Riverside ambapo ndilo eneo la operesheni na ndilo eneo la tukio, na kulingana na picha ambazo tunakuonyesha sasa kwenye televisheni yetu ni kwamba awamu ya pili ya operesheni hii inaendelea, ambapo tunaona kwamba magari yanazidi kuendelea, maafisa wa upelelezi wanazidi kuingia na kufanya upekuzi wao hapa na pale, kulingana na vile waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alipotufahamisha kwamba awamu ya kwanza imekwisha tamatika, ambapo washambulizi wote wamekwisha uawa, lakini sasa awamu ya pili ya upelelezi unaanza kutoka wakati alipozungumza karibu takriban nusu saa iliyopita, na inaongozwa na mkuu wa kitengo cha upelelezi Bwana Kinoti, na eneo hili linaendelea kuwa eneo la usalama na wananchi hawataruhusiwa kuingia katika eneo hili la operesheni. Kumbuka kwamba katika hotuba yake waziri Matiang'i hakuweza kutupa idadi ya maafa. Katibu mkuu wa shirika la msalaba mwekundu aliweza kutuambia kwamba idadi ya majeruhi ipo katikati baina ya watu 15 na watu 18, lakini waziri Matiang'i alisema kwamba idadi ya maafa na vile vile idadi ya wale washambulizi ambao wameweza kuuawa katika operation hii haita semwa kwa sasa, kwa sababu bado operation hii inaendelea na serikali itaweza kutoa idadi kamili mwendo wa baadaye. Basi kutoka kwetu hapa katika eneo la 14 Riverside tutaendelea kufuatilia matukio hapa na pale hadi ambapo tutafahamishwa kwamba operation hii imefika kikomo. Kwako Salim.
Na asante sana Victor Kiprop akizungumza kutoka eneo hilo la 14 Riverside Drive. Tunaendelea uchanganuzi wetu. Msamali, nitakuuliza swali kama alivyosema sasa, tayari wapelelezi wamefika katika eneo hilo na wameanza kazi. Lakini kuna swali ambalo wengi watauliza. Na kama tumevyoona kwamba kinara wa NASA Raila Odinga, Kalonzo Musyoka wote wanapongeza maafisa wa usalama kwa kazi nzuri waliofanya. Lakini wengi watauliza, je, kuna taarifa ya ujasusi yote ambayo iliweza kupokea taifa hili la Kenya? Ilikuwa vipi kwamba maanake wakati mwingi tumeweza kumuona Inspector wa polisi Generali Joseph Boynet akisema tumeweza kutibua njama hapa na pale, tumeweza kufanya hivi na vile, lakini inakuwa vipi kwamba siku hii ama mara hii siku ya Jumanne tukio hilo likatokea? Je, ni vigumu kutathmini ni vipi hili tukio liliweza kutokea na kupangwa na kuweza kufaulu. Manake unakumbuka miezi 2 iliyopita kulikuwa kuna taarifa kutoka kwa polisi ya kwamba kulikuwa kuna uwezekano kuwa kuna shambulizi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Lakini hizo ni habari za kiintelijensia ambazo zilikuwako, lakini hawakusema hasa ni wapi ambapo wananuia kushambulia. Na mpaka sasa tangu tuwe na hiyo alert mpaka hivi sasa hatujaambiwa kwamba kuna mabadiliko yoyote. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lilikuwa linajulikana, lakini ni wapi ambapo kulikuwa kumepangwa kushambuliwa nafikiri ndio hatukuwa tumejua. Na ukiangazia vile magaidi wanavyofanya kazi yao, wao huwa na mipangilio fulani ya kupanga mashambulizi yao. Na sababu ya kufanya shambulizi hasa kulenga mahali fulani huwa wana nia fulani. Na mara nyingi unapata kwamba ile nia ni kwamba wapate ile tunaita kwa kimombo publicity, kwamba ulimwengu uangazie pale. Na ukiangalia lile shambulizi ambalo tulishuhudia jana, ulimwengu mzima sasa umeangazia Kenya. Na haraka moja kwa moja wale wanamgambo wa Al-Shabaab pasipo kuongea na vyombo vya habari vya humu nchini walipea habari vyombo vya habari vya kimataifa kwamba sisi ndio wahusika wakuu wa ile shambulizi, kwamba nia yao ilikuwa ni kwamba wapate ile publicity, na waliipata. Manake walishambulia sehemu ya hoteli ya kifahari ambapo kulikuwa kuna watu wengi wa jamii ya kimataifa, si wa Kenya peke yake ambao waliadhiriwa pale. Kumbuka hilo eneo kuna maafisi mengi ya mabalozi yako katika eneo hilo, kuna kampuni za kimataifa ambazo ziko na ofisi zao katika ile eneo. Kwa hivyo utapata kwamba ulimwengu mzima ulikuwa unaangazia Kenya wakati ule, na si lazima iwe kwamba waliuoa watu wengi, lakini hayo masaa 19 peke yake ambapo ulimwengu mzima ulikuwa unaangazia Kenya kwa sababu ya hilo shambulizi ni tosha kwao kuonyesha kwamba sisi bado tupo na tunaweza shambulia hata sehemu ambazo zina ulinzi mkubwa katika taifa lolote. Na Eric, nitakuuliza tu swali ambalo Rais Uhuru Kenyatta na pia Waziri wa Usalama Fred Matiang'i wamesema kwamba sasa ni wakati wa Kenya kutoa habari zozote zile. Lakini tuliweza kumwona mwanahabari wetu Leila Mohamed akiwa katika eneo hilo la Ruaka anasema kwamba nimejaribu kuzungumza na watu hapa na wanahofia kuzungumza. Tutaweza vipi kubadili ile dhana ya Wakenya kwamba ninapoona jambo sasa nitatoa ripoti? Maana yake wakati mwingi hata katika ajali inapotokea watu wanasema wewe dereva tulikuwa tunajaribu kumwambia, lakini wengine tumeogopa. Tuko na ile tabia ya kuwa na uoga. Hasa tabadili vipi sasa kuanzia sasa, iwapo nitaona jambo linatokea Msamali sasa naweza chukua simu na nipige kwa polisi? Kitu ambacho mimi sielewi Jen, kwanza ni uoga au ni hali ya kutojali? Labda Eric utatuelezea. Kwa hivyo unavyosema ni kweli kabisa, Wakenya hawajui kwanza hata ni wapi wanafaa kupiga simu. Kuna uwezekano mwingi sana Wakenya wanaogopa, and ni kwa sababu ya kukua unaogopa kuwa victimized na wale ambao unapiga hiyo simu kwa wenyewe. Kwa sasa kuna matengo mengi sana ya kiserikali ambao Wakenya wanafaa sasa kujua namba zao za kuwapigia simu. Ukweli ndio ya namba ya polisi ambaye ni 911 iko kwa public domain. 999 hiyo. Na ukiwa na information bado kumbuka, bado mahali kama Department of Defense unaweza piga simu, kwa sababu pale pia ni mali usalama. Also tunakuwa na wakati mwingi watu wajui kama kupiga simu ni kitu ambaye inaweza kumake an effect. Inaweza kuokoa maisha. Wajui kama ni kitu inaweza kuwa na effect. Mpaka mahali ambapo kumetokea tukio kama hili ndio watu wanasema ala, tunakumbuka huyu mtu alifanya hivi na hivi. Na kwa sababu ya hiyo kwa kitabu ambacho umeshikilia hapo, Act Before Ban, nimeandika about intelligence reporting. Kuna mikakati fulani ambayo inafaa kufuatwa ambao Wakenya wote wanafaa kujua ya relay the message. Wewe tufunze tu kwa sasa kwa ufupi tu. Yes. Mtaniruhusu kwa kizungu kidogo.
Kwa intelligence reporting, we have an acronym called SALUTE. SALUTE stands for size, activity, location, unit, and time and equipment. Kwa hii nitarudia. Kwa size, kwa mfano kwa kisa ambacho ni cha jana, kama ambaye kuna mtu alikuwa pale trained, angekuwa mtu wa kwanza kupiga simu na kusema nimeona watu 4. Hao watu 4 wako wamefanya nini? Wakuwa wamebeba bunduki. Hapo ndio activity inakuja. Alafu wanasema sasa anapiga kwa polisi ama kwa jeshi ama kwa responders. Alafu anasema niko pale kwa hoteli fulani. Alafu time anasema ni saa fulani na unit ndio hapo hivyo. Kama mmeangalia mmeona wale watu walikuwa wamevaa nguo pengine nyeusi. That would be used to distinguish. That's a uniform ambayo Mkenya wa kawaida akiona watu kama hao 2 watatu either kwa mall ama mahali fulani, inafaa ku raise a red flag, because like you see kwa hiki kitabu Act Before Bang, unafaa ushughulike kabla ya ile bang. Bang ni pale ambapo kitendo kenyewe kimefanyika. Na ndio uweze kukua proactive, lazima ukue unajua what to look for and how to look for it. Kwa sababu huwezi kuwa tu umekaa hivi kwa hoteli na pengine una yale mafunzo alafu udistinguish huyu ni he's a criminal or not. Na kwa mfano nitawapatia mfano kidogo. Kenya hii sisi wote ambaye mtu yote ameienda class 1, kila mtu anajua kucross njia, because tulifunzwa look right, look left, look right again. Hayo ndio mafunzo ambayo yanafaa kufunzwa kwa kila mtu Kenya hii, because security ndio integral part of this society. Bila kukuwa secure as a people, hata hizo biashara tunafanya hatiwezi kuwa. Katika pumzi hiyo Eric, na labda nimrushie Msamali. Tumeona zile footage za CCTV zimekuja kutoka baada ya tukio, na wengi wanahoji kwamba je, ingekuwa pengine ni bora zaidi kuwe na majengo kama hayo ambayo yana kamera za kiusalama ziwe zinakuwa integrated pengine na command center yetu ya usalama, kwamba maafisa wa usalama wakawa wana monitor activities katika majengo kama hayo wakiwa katika maeneo yao. Pengine ingekuwa rahisi, labda watu wanasema hivi. Nafikiri kabla sijajibu hilo, ningependa tu kuchangia kwamba sababu ya wananchi kuogopa kupeana taarifa sisi zote tunazijua. Hawana imani na maafisa wetu wa polisi. Manake wengi usema labda mimi nikitoa habari kesho huyu afisa wa polisi atatumia hizo habari kunidhulumu mimi mwenyewe. Manake ataenda kuongea na yule mtu ambaye nimemtaja, amwambie moja kwa moja kwamba hizi habari tulipewa na George. Kuna huo uoga ambao uko ndani ya wananchi, na ndio maana unaona pale Laila amepata vigumu kuweka wale tu kwenye kamera, manake mtu anasema nikionekana tu basi mimi pia nitakuwa mwadhiriwa hapa. Na ndio maana tumesema kulikuwa kuna ile tuliita policy ya kusema kwamba tuwe na community policing, kwamba wananchi waweze kufanya kazi na maafisa wa polisi. Jambo ambalo Raila Odinga amezungumzia, wananchi washirikiane na polisi. Ikawa ni vigumu. Ikawa ni vigumu Ngoiri, manake wananchi mpaka hivi sasa wanaona kwamba kikosi cha polisi ama huduma ya polisi ni huduma ambayo iko hapo kuwadhulumu wao. Ni vigumu sana, unapata hata mara nyingi hata habari za uhalifu wa kawaida mtu anakuwa mpigia polisi simu. Lakini nafikiria kutokana na ile kazi ambayo wamefanya, labda huenda mambo yakabadilika sasa. Ndio maana sasa unapata kwamba tunasema maafisa wa polisi watoke katika kambi za polisi. Maana ile ilikuwa ni ile colonial mentality, kama wamejitenga. Polisi watengwe na wananchi wa kawaida. Lakini kwa sababu sasa wanatoa huduma kwa sisi, basi waje waishi na sisi. Jirani yako awe ni polisi, utamfahamu, utamuelewa, na utapata kwamba kutakuwa na kule kuaminiana sasa. Na unapata pia manyumba 10 imekuwa ni vigumu kutoka chini kufika juu, manake wale wanachama wa manyumba 10 pia imekuwa ni vigumu wao kufikia maafisa wa polisi. Akifika pale inakuwa umetoa hii habari, umeitoa wapi, uko na ushahidi gani, unaulizwa maswali mengi. Okay, unamshuku George, unamshuku kwa sababu gani? Wajua wewe umetoa tu habari kama mwananchi, manake umeona zile tunaita indicators. Dalili ziko za kuonyesha kwamba huyu mtu maisha yake vile anavyoishi. Unakumbuka wale wa jamaa wa kule Rwaka wamesema kwamba hawa watu walikuwa kidogo hawatangamani na wananchi wa kawaida. Na hiyo ni tabia ambayo kidogo inafaa kuonyesha kwamba mbona hawa kuna ufiche fulani katika maisha ya watu. Na hiyo peke yake inafaa kwamba ukieleza kwa polisi, polisi wasije moja kwa moja kwenda pale. Waje na waweke maafisa wao, wafanye ile tunaita surveillance, wajue kwamba hawa watu hapa nia yao ni ipi. Hilo ni jambo ambalo halifanyiki katika taifa hili.
Na ndio manake unaona kwamba taifa kama vile Uganda, taifa kama vile Tanzania, taifa kama vile Ethiopia wanategemea sana habari kutoka kwa wananchi wa kawaida ambayo tunaita popular intelligence. Mwananchi akipeana habari inachukuliwa kwa uzito na unapata kwamba vitengo vya usalama vinashirikiana na wananchi vizuri zaidi. Na kujibu hilo swali lako kwamba integration ya CCTV na vitengo vya usalama. Unajua hili ni jambo ambalo lina gharama yake. Na utapata kwamba wanabiashara wengi hawataki, wanaogopa gharama ama wanakwepa ile gharama. Na ndiposa ukapata serikali ikakuja na ile ya Safaricom ambapo tulikuwa naambiwa kwamba habari zitakuwa zikipeanwa real time. Lakini kwangu mimi naona ni vema, manake hili ni swala ambalo linahusiana na usalama wetu. Tushirikiane na serikali, na ikiwa kuna hilo swala la gharama, basi tuketi chini na tukubali ya kwamba tutakuwa na system moja ambayo itakuwa inachangiwa pamoja na hawa na biashara wote, na tuwe na command center ambayo itakuwa inakuwa monitored na watu ambao labda wao wanaolipa wao wenyewe, lakini wana mawasiliano moja kwa moja na maafisa wa polisi. Sababu kama hilo lingekuwa linafanyika sasa hapo, maana uliweza kumwona mchuzi akisema hili gari limeliona hapa zaidi ya mara 3 ama mara 4. Kama lingekuwa linafanyika, labda maafisa wa usalama wangekuwa nasema hao watu ni kina nani, kwa nini dereva kila wakati ni tofauti. Pia tusikwepe lawama kwa maafisa wa usalama. Manake hiyo sehemu ambayo ilivamiwa jana, kwamba kuna balozi nyingi sana pale. Kuna wingi mkubwa wa maafisa wa polisi ambao wanashika doria katika sehemu hiyo. Kwamba wao pia hawakuweza kung'amua ya kwamba kuna uwezekano wa shambulizi hapa, basi inaonyesha pia kuna upungufu fulani wa mafunzo katika maafisa wetu wa polisi kuhusiana na ile swala la kigaidi. Kumbuka pia Westgate kulikuwa kuna maafisa wa polisi kutoka katika kitengo cha Diplomatic Police Unit na kulikuwa kuna maafisa wa polisi wa Anti-Terrorism Unit, lakini shambulizi lilitekelezwa. Kwa hiyo lazima pia tuangazie, je, kuna upungufu gani katika vitengo vyetu vya usalama kuhusiana na ile swala la ugaidi, na je tutafanya nini ili tuweze kuweka hamasisho la kutosha katika maafisa wa polisi wa kawaida. Maana utapata kwamba kwa wingi kuna vile vitengo maalum ambavyo vinahusiana na ile swala la kigaidi, lakini wale maafisa wa polisi wa kawaida hawahusishwi, hawapewi mafunzo maalum. Na ni swali ambalo nilikuwa nataka kukuuliza, maana wengi watauliza sasa mikakati gani? Kama ulivyosikia waziri akisema kwamba wanakutana na baraza la usalama kitaifa, mikakati gani utaweza kuzungumza sasa ili kuweza kukabili tishio hili la ugaidi? Maana unaona kwamba wakati mwingi watu walikuwa wanaona shambulio likitokea siku ya weekendi, lakini sasa imefanyika siku ya Jumanne. Lakini kabla ya kuendelea, tunaweza kumuona kwamba hapo ni kinara wa NASA Raila Odinga amefika katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo. Hapo ameweza kufika kufariji familia zilizopoteza wapendwa wao. Tunaelezwa mmoja wao ni mbunge Junet Mohamed, amepoteza mpendo wake ambaye atazikwa mchana wa leo. Kama unavyoona ni picha za moja kwa moja Raila Odinga akifika katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiromo. Bila shaka Salim, ni wakati mgumu kama tulivyosema hapo awali. Ulikuwa na mtu kama tu kawaida, huku utarajia jambo kama hili, na unafika pale unakuwa na imani kwamba nitaweza kumwona, lakini hilo halifanyiki. Unapata kwamba ameenda, wengi wanapokea nasaha. Lakini kuna swala nimekuuliza na pia unaweza jibu Eric. Kulingana na kenye mwenzangu amesema hapa, kuna mahali nataka kudifa naye kidogo. Ndio. Ni kweli ndio kunafaa kukuwa na hizo CCTV na nini. But cha muhimu kabisa ni kuwa watu wote wafunzwe, because haitakuwa na uwezekano ya kupata afisa wa polisi kila pahali Kenya hii wakuwa anawaangalilia. So hapo hivyo ndio nasema lazima watu wafunzwe. Kuna vitu mbili zina happen when kuna attack. Au mtu anataka kuattack anakuaga na advantage mbili. Tactical advantage ya kuwa alijipanga na an element of surprise. That's why unasikia walitumia kilipuzi kwanza kuchanganisha watu wachanganyikiwe kwanza, and then now they take advantage. Wakati kama hule, kama wewe yuko prepared and kama wewe hujafunzwa, uko bound kukuwa umechanganyikiwa because si kitu ulikuwa umetarajia. So kuna uwezekano ya kuwa Kenya hii ingewezekana watu wafunzwe wote, wakuwa najua hata a way of telling a threat kabla ifanyike, because hiyo ndio kitu ya maana kabisa. Kwa sababu if you can tell a threat before it happens, it means you are proactive. Kitu kama ile imehappen jana ni kumaanisha we are reacting to an already something that has occurred, which means we are the recipient. Kwa hivyo cha muhimu kabisa
ni kuwa kwanza ukuwa umefunzwa na kila wakati, because kuna awareness levels. Lakini ili kufunza watu kama watu wote nchini kuweza kujua, labda ni changamoto kubwa bila shaka. Hapana, hakuna changamoto iko hapo. Kwa sababu saa hii tuko na already existing systems ambazo ziko kwa mashule, kwa wafanyikazi. Kuna already trainings zina happen za fire, first aid. But kile watu wanasahau kuwa, what is the cause of that fire? Saa hizi terrorism ndio the biggest threat in the world. So kama watu wanafunzwa kwa maofisi, kwa mashule, first aid wanafunzwa na St. John's, it means a course like now this act before bang. Chochote kile ambacho kimehappen jana iko kwa hiki kitabu. Because attack ni kitu inafuata a sequence. So it means ukibreak a sequence in between, you have reorganized and they have now to restart again. And the only important thing in a security is to know one thing. Action beats reaction. Because you should not be reacting, you should be acting before. Na unaona kama sasa Kenya imehappen saa hizi. As a country tuna face a lot of challenge, because hii ni attack moja imehappen after miaka 3. Lakini the repercussions are huge. If you look at now the tourism industry, we understand mahali kama Village Market, Westgate wamefunga. That's an economic, yes. Bila shaka ni pigo kubwa kwa uchumi na mambo mengi sana ambayo yataathiriwa na shambulizi la hapo jana. Lakini manake nataka tumalizie namuona Mark Masai Jen ameshafika studioni, baada kidogo atakuwa anachukua tena usukani kwa ajili ya taarifa zetu za Kiingereza. Msamali, kwako wewe, tumeona kazi nzuri ambayo imefanywa na vyombo vya usalama, lakini kwa kumalizia tu, unahisi kwamba nini umeona kama mapungufu na kama taifa tufanye nini? Nafikiri moja kwa moja tuwesema kwamba 100% tunaweza kumaliza ugaidi. Na kumbuka ugaidi huja kwa sura mpya kila wakati. Mbinu ambazo zinatumika ni tofauti kila wakati. Na kana kwamba hawa jamaa wametumia mbinu ambayo kidogo ilikuwa ni ya kitambo, kuja na vilipuzi na kuingia na ile active shooters. Manake ukiangalia kama lile shambulizi ambalo lilitekelezwa Berlin, lile lilitekelezwa Paris, shambulizi la kule Ubelgiji, sura ni tofauti. Na kwamba hawa magaidi pia kila uchao pia wanafanya utafiti wao na kukuja na mbinu mpya. Kwa hivyo kama taifa ni lazima tuangazie. Kumbuka kulikuwa kuna mashambulizi hapo. Shambulizi la ubalozi wa Marekani, shambulizi la hoteli ya Norfolk. Yale mashambulizi yalikuwa yanalenga hayo mataifa moja kwa moja. Ni kwamba tu Kenya ilitumika, manake tulikuwa na utepetevu fulani katika usalama wetu. Lakini haya mashambulizi ambayo tunashuhudia sasa yanatulenga sisi moja kwa moja kama taifa. Kwa hivyo ni lazima tuweke mikakati ya kuhakikisha kwamba mashambulizi kama haya hayatekelezwi, na ikiwa yatatekelezwa madhara yake ni madogo, si kama vile tulivyoona Westgate na vile tulivyoona Garissa University. Na cha mno hapa ni kwamba ni lazima tuwe na ushirikiano baina ya wananchi na vitengo vya usalama. Na ushirikiano huo tu ndio utatusaidia sisi kwamba wananchi wasiwe na uoga kutoa habari zozote ambazo wanazishuku kwa polisi. Maana ukiona kitu kinatembea kama bata, jua ni bata, haiwezi kuwa ni kuku. Kwa hivyo ukiona bata na unashuku huu ni bata, basi sema nimemwona bata hapa na namshuku. Waelewa? Kwa hivyo ile popular intelligence ni lazima ikuwe, tuwe na ushirikiano. Polisi wajue kwamba wananchi ni kiungo muhimu sana kwa vita dhidi ya ugaidi. Na pia wananchi wajue kwamba ni lazima washirikiane na maafisa wa polisi. Manake waadhiriwa kwa wingi sana huwa ni wananchi wa kawaida. Manake polisi huja tu kukabiliana na janga pindi linapotokea, lakini wale watu upatikana pale kwanza ni wananchi. Kwa hivyo serikali lazima iweke mikakati ya kutosha, na tumesema kuwe na hamasisho kwa umma kama vile Enoch anavyosema hapa Eric. Wananchi waelezwe na tuwe na watu kadha. Tusema kwamba tuwafunze wote. Kwa ujumla tunaweza wafunza yale tu ambayo wanafaa kujua. Lakini tuwe na watu katika vikundi maalum ambavyo tumewaweka chini. Kwa mfano madereva wa mabasi, hawa makondakta wa mabasi. Ilifanyika kule Uingereza, London, na ilizaa matunda. Manake ukipata yule mchuuzi katika pale sokoni, unatafuta wachuuzi kama 5, unawaambia magaidi hufanya kazi yao hivi na hivi, na mafunzo fulani. Kuna mafunzo fulani. Na ukiona mtu anaketi hivi moja kwa moja, tuwe na lane ambazo tumezitengea
wananchi kupeana habari kwa polisi moja kwa moja. Na nafikiri umesema vyema, na tunaelezwa kwamba muda wetu hapa studio umefika mwisho na lazima tukamilishe kwa NTV sasa, na tuwapishe wenzetu kwa lugha ya Kimombo ni Mark Masai pamoja na Smiti Vidiathi. Kumbuka tunaendelea na matangazo hayo, basi salia papa hapa NTV. Mimi ni Ngoiri, mwenzangu ni Salim Swaleh. Tutarejea saa 10. Endelea kwa nasi.